Assalamualaikum and hi everyone. For this video, kita akan tengok subtopic 2.2 Quantum Mechanical Model. Here are the learning outcome for this subtopic. So at the end of this topic, you should be able to do all this. First, define the term orbital. State all the 4 quantum number of an electron in an orbital. So including principal quantum number, which we note sebagai simbol N, angular momentum quantum number, this italic L, magnetic quantum number, M, electron spin quantum number, symbol S, and sketch 3D shape of S, P, and D orbital. So, what is atomic orbital? So, sebelum ni kamu dah pernah dengar istilah orbit. Okay, so orbit is not equal to orbital. So, what is orbital? So, orbital, it is a 3D region. So, highlightkan important keyword di sini, a 3D region in space around the nucleus, where there is a high probability of finding an electron. So, maksudnya orbital itu adalah 3D space yang di mana kita akan jumpa kebarangkalian untuk jumpa elektron tu lebih tinggi di region ataupun di dalam orbital itu. Okay, so maksudnya kita boleh locate elektron dengan lebih spesifik di mana elektron itu berada. In the orbital model, the electron is described as occupying the 3D space around the nucleus. So, the nucleus is described as being surrounded by an electron cloud. Okay, so maksudnya nucleus, so contoh nucleus berada di tengah, dikelilingi oleh electron cloud. So, here are all the example of the orbital. So, kalau kamu tengok, ada pelbagai bentuk. Ada yang bentuk sphere, ada yang bentuk macam 8 dekat sini. So, ini kita panggil dumbbell. So, ada yang berbentuk, ada 4 kelopak begini. 1, 2, 3, 4. So, ini kita panggil cloverleaf. Okay, so nanti kita akan belajar each and every one of them. Alright, so as I mentioned before, orbit dan orbital bukan benda yang sama. So, let's recap. Orbit itu apa? Orbit adalah fixed circular path, maksudnya laluan where the electron revolve around the nucleus. Okay, dia mengelilingi nucleus, itu orbit. But for orbital, dia adalah region, 3D region in space where the probability of finding electron is maximum. Maksudnya, elektron berada di bahagian 3D region tersebut. Okey, setiap orbital tu berbeza dari segi energy, dari segi shape and dia punya spatial orientation of their electron cloud. So, each electron in an atom is described and characterized by a set of 4 quantum number. So, apa itu a set of 4 quantum number ni? Dia macam specific address, konon-konon macam address untuk that electron ataupun ID untuk that specific electron. Okay, so we have these 4 criteria yang kita kena consider. The first one is principal quantum number N. Next, angular momentum quantum number L, magnetic quantum number M, and also electron spin. Okay, so macam kamu sendiri, kamu ada nombor IC. So, nombor IC kamu tu adalah a unique ID. Okay, number IC kamu. It is a unique ID, which means kamu seorang sahaja yang ada that unique ID. So, samalah macam elektron. We will write
ataupun kita boleh locate untuk specific electron tu by using these four mengikut urutan N, L, M, S. So by referring to this N, L, M, S, so by referring to this set of four quantum number, kita boleh tahu specifically that electron positionnya di mana. Let's have a look at the first one, which is the principal quantum number, which we write symbol N. So the value of N here will determine the energy of an orbital, which means it is the energy of the electron in that particular orbital. Okay, so N ni kita dah jumpa before this. N tu adalah the energy level ataupun petala lah yang kita dah belajar before this. The principal quantum number will only have integer value. So maksudnya dia bermula daripada 1, 2, 3, 4, 5 and so on lah. Okay, so ini contohnya value of N. 1 start daripada only integer 1, 2, 3, 4. Okay, so as you can see, the bigger the number, the bigger the orbital size. So means daripada number ni juga kita boleh tahu energy of that orbital increases. And daripada size of orbital tu, bahagian tengah ni adalah dia punya nucleus. Okay, so if the N is bigger, maksudnya electron, contoh for this 4, N equals to 4, dia ada possibility untuk berada jauh daripada nucleus. Alright, so next kita tengok angular momentum quantum number. Okay, so dia ada beberapa alternative name: subsidiary quantum number, azimuthal quantum number ataupun orbital quantum number. So semua ni membawa maksud yang sama lah, and kita tulis dengan simbol this L. Okay, so apa angular momentum quantum number ni? Dia bagi info tentang apa? So kalau tadi N, dia bagi info tentang energy level. So what does L indicates? So L indicates the shape of atomic orbital, the type of atomic orbital, and also the angular momentum of the electron. Okay, so in simple word, L ini dia akan memberi info kepada kamu tentang shape. The allowed value untuk L, angular momentum quantum number ni, it starts from 0, 1, 2 until N minus 1. Okay, so maksudnya value of L ini it depends. Okay, so ini tadi it also depends on number ataupun value of N. Okay, principal quantum number. Okay, contoh if your value of N equals to 1. Okay, so ingat tadi value of N dia mesti integer kan? 1, 2, 3 and so on. So let's say kita assume value of N is equals to 1, principal quantum number, energy level dia adalah N equals to 1. So what about the L value? Okay, so L value dia mesti start daripada sini 0 sampailah ini maksimum dia, maksimum N minus 1. So which means dia bermula daripada kosong, and next kita tengok maksimum N minus 1. So N 1 tolak 1 equals to 0. So means for N equals to 1, the value of L ataupun angular momentum quantum number untuk N equals to 1 hanyalah 0. Okay, so nanti kamu akan tengok selepas kamu dah belajar semua NLMS tadi,
LMS, barulah kamu boleh relate apa benda ni. Okay, so for now kamu just fokus dulu and dengar betul-betul. Right, so let's say Miss bagi lagi satu contoh. If you have, okay, so n equals to 2. Okay, so tengok balik sini. L value must start from 0, 1 and so on. Maximum mesti n minus 1. So ini adalah dia punya maximum. Value of L depends on value of n. So L, angular momentum quantum number, akan bermula daripada 0, 1. So kita tengok balik. 2, n minus 1. N minus 1. So n minus 1, 2 minus 1 equals to 1. So ini adalah dia punya maximum. Okay, so let's say you have n equals to 3. Your L value depends on value of n here. Okay, so it will start from 0, 1, 2. And kenapa dia berhenti setakat 2 sahaja? Because n 3 minus 1. Ikut this formula ataupun this format, so the maximum is only until 2. Okay, so if you have n equals to 4, so the value of L will start from 0, 1, 2 and 3. And kenapa stop sampai 3 sahaja? Because 4 minus 1 equals to 3. So maksudnya ini dia punya maximum. Okay, so apa pula maksudnya L equals 0, 1, 2, 3. So apa maksud number-number ni? So let's have a look at this chart. So the numerical value of L yang kita dah tengok tadi, 0, 1, 2, 3, semua yang Miss highlight warna kuning di sini. Okay, it indicates the subshell notation. Okay, so this subshell notation S, P, D, F. So ini adalah dia punya orbital. S orbital, P orbital, D orbital and also F orbital. Okay, and setiap orbital ini dia ada shape, bentuk-bentuk yang tertentu. Okay, as we go through just now, value of L indicates the shape of the atomic orbital. And if you refer to this slide, okay, the earliest slide, which is this one, so you can see ini bentuk sphere, ini bentuk dumbbell, and ini bentuk clover leaf, ada 4 kelopak kan. Okay, so macam mana kita nak tentukan all these shapes, different shapes, by referring to this angular momentum quantum number or L. Okay, so let's have a look here. Kalau L equals to 0, okay, dia akan start daripada 0, 1, 2, 3. Okay, so if 0 means it is subshell dia S orbital and bentuk dia adalah spherical. So kalau 1 means dia mesti ada P orbital and P orbital bentuk dia adalah dumbbell. So kalau value of L is equals to 2, the subshell notation is D orbital and the shape is clover leaf. Okay, so untuk F orbital bentuk dia pelbagai, so dia tiada specific orbital shape. Okay, and in your syllabus kamu hanya akan fokus in this 3 orbital S, P, D. So the angular momentum quantum number L divides the shell into smaller level yang kita panggil sebagai subshell. So tadi kita dah belajar n equals to 1, 2, 3. So itu adalah petala ataupun the energy level. So setiap energy level dia ada subshell. So maksudnya n equals to 3. So dia ada lagi subshell dia 3s, 3p,
3D contoh lah. Okay, so itu maksud subshell yang di sini tadi. Subshell notation. So here angular momentum quantum number L depends on principal quantum number yang kita belajar tadi. The higher the value of L, the higher the energy level. Thus, the subshell increase in energy as follows lah. So S, P, D, F, energy increase. So macam mana kita nak ingat? S, P, D, F. Saya pun dah fed up. Okay? So ini dia punya susunan in energy lah. Let's recap. If L equals to 0, it is S orbital, bentuknya adalah sphere, and you have X, Y, Z axis. If L equals to 1, you akan ada 3 P orbital. So setiap satu ni PX, PY and PZ. So kita akan belajar after this macam mana nak lukis. And if L equals to 2, you will have 5 type of D orbital. And if L equals to 3, dia adalah F orbital. If the value of L equals to 1, it indicates the P orbital. And if the value of L is 2, it indicates D orbital. And if it is 3, it is F orbital. Okay, so let's relate back apa yang kita dah belajar. If N equals to 1, okay, so N equals to 1, the value of L, it can only be, hanya boleh jadi kosong. So kalau kosong maksudnya yang boleh wujud hanyalah S orbital sahaja. Okay, maksudnya apa yang akan ada nanti hanyalah 1 S orbital. Tak akan ada 1P, 1D, 1F. So ini semua tak boleh wujud. Okay, so if N equals to 2, okay, value of L can be 0 or 1. So means here it can give rise to 2 subshell. Maksudnya if you have N equals to 2, you can have, N tu adalah energy level kan, so kita tulis 2. So dia boleh ada 2s orbital, 2p orbital. Okay, so kenapa 2s? 0 here indicate s orbital. So 1 indicate p orbital. So dia boleh wujud 2s, 2p orbital. 2 dekat depan ni adalah dia punya energy level ataupun principal quantum number. N equals to 2, yang tak akan wujud adalah 2D dengan 2F, tak boleh wujud lah. It can't exist. Next, if you have N equals to 3, then value of L, it could be 0, 1 or 2. So maksudnya it can give rise to 3 subshell. So 3 subshell dekat sini bermaksud boleh ada S, P dan D orbital. So maksudnya if N equals to 3, yang boleh wujud adalah 3S, 3P dan 3D. Okay, so dia relate balik kepada coding ini tadi, value of L. So if my style, Miss akan tulis lah 0, 1, 2, 3 S, P, D, F. Saya pun dah fed up. Okay, so untuk N equals to 3, remember dia akan start pada 0, 1 and 2 is dia punya maximum because of this N minus 1 just now yang kita dah belajar. And means if you have N equals to 3, dia boleh ada 3 subshell. And apa subshell tu? 3S, 3P and also 3D orbital. Okay, so let's fill in the blank.
ini kita dah belajar. You can just fill in straight away. So, if you have n equals to 1, L will be 0. N equals to 2, it will be 0 and also 1. 1 ini adalah maximum because n minus 1. 2 minus 1 equals to 1 lah. Okay. Sama jugalah untuk yang lain, 3 and 4. So, untuk n equals to 3, macam yang kita dah tengok tadi. For n equals to 3, you can have L, value of L, 0, 1, also 2. Okay, so if n equals to 4, you can have 0, 1, 2, and also 3. So, for each value of L, dia menunjukkan jenis orbital. So, ingat S, P, D, F orbital. Okay, bermula daripada 0, 1, 2, dan 3. S, P, D, F. And this is the orbital shape yang kita dah belajar previously. Okay, so let's fill in this blank. So, tadi kita dah belajar untuk n equals to 1. So, subshell yang boleh ada dekat sini hanyalah 1, 1, and then 0 represent S orbital. So, 1s subshell sahaja yang boleh wujud. Okay, so for n equals to 2, kamu ada S dan. So for n equals to 2, you can have 2s and also 2p subshell. Right, so if n equals to 3, you can have 3s, 3p, and 3d. So if n equals to 4, you can have 4s, 4p, and 4d, 4f as well. Okay, so macam mana nak ingat? Okay, kita kira macam ni je, senang. Right, so if n equals to 1, ada 1 kan? 1 je subshell dia boleh ada. Okay, so if n equals to 2, ada 2. 1, 2. So, berapa subshell dia boleh wujud? 1, 2. Okay. So, if n equals to 3, ada 3. 1, 2, 3. So, berapa subshell dia boleh wujud? 1, 2, 3. 3s, 3p, and also 3d. And so on lah. Okay. So, biasanya dia akan tanya until sini saja. N equals to 4. Now, let's continue with the third one, which is magnetic quantum number. So, ingat tadi kita dah belajar N, L, sekarang M, lepas ni kita akan belajar S. Nasi lemak memang sedap. So, before this kita dah belajar N, principal quantum number ataupun dia punya energy level. L adalah angular momentum quantum number. And sekarang kita nak tengok M, magnetic quantum number. So, kalau N just now, dia menentukan energy level, di mana elektron tu berada. L pula, dia menentukan S, P, D, F, jenis orbital tersebut dan subshellnya. Okay, so value of L here will depends on the value of N. So, now kita nak tengok M pula. So, M ini, the value of M akan menentukan the orientation in space for the electron cloud surrounding the nucleus. The possible value of M will depends on the value of L. Macam tadi, value of L ditentukan oleh N. So, now, value of M ditentukan oleh this angular momentum quantum number. Okay, so macam mana dia punya relationship for value of M? It is from negative value of L, 0, positive L. So, it is in this range. Okay, so kita tengok contoh. Let's say, if you have the value of L, so kita recap balik apa value of L ni. Kalau value of L 0, it is S subshell.
So value of L1, p orbital. And then if the value of L is 2, d orbital. And then kalau 3, it is f orbital. If L is equals to 0, then value of M berapa? So kita refer balik this relationship, the one I highlight in green. Dia akan start daripada negative L, 0, positive L. Okay, so if L value ni 0, so means M hanyalah M will equal to 0 sahaja. So means there's only one orbital in S subshell. Hanya satu sahaja. So if the value of L equals to 1, M will be negative 1, 0 or positive 1. So ada 3 orbital dalam P subshell. So if L is equals to 2, means you will start from negative L, 0, positive L. So if L is equals to 2, M dia akan ada value negative 2, 0, positive 2. So in between the range, kita ada negative 1, positive 1. So that is why you akan ada value of M, it could be negative 2, negative 1, 0, positive 1 or positive 2. So maksudnya ada 5 jenis orbital in the D subshell. Macam mana kita nak tahu this numbering, berapa banyak orbital yang ada dalam setiap subshell tu? Untuk lebih jelas, kita akan tengok diagram. So for value L equals to 0, shape dia adalah sphere. Kamu lukiskan satu sfera and mesti ada axis X, Y, Z, and the value of M here is equals to 0. So maksudnya for L equals to 0, S orbital ada satu sahaja orientation yang wujud. So for S orbital, it is in spherical shape. Dia berbentuk sfera and not bukan circle no. It is in 3 dimension. So kita panggil dia sebagai sphere ataupun sfera. And with the nucleus at the center. So bahagian tengah tu adalah nucleus, and you will have electron cloud surrounding the nucleus, and the electron will be in the electron cloud. So in the region, in the 3D region, the probability of finding electron at the certain distance is the same in all direction. Okay, so it is for L equals to 0, you have only one orientation. So ingat tadi, for value of L, if you have 0, 1, 2, 3, means for 0 it is S orbital, 1 P orbital, D, and also F. Okay, so we are referring to this S orbital. As the value of N increases, the S orbital will get larger. So you can see here, ini adalah contoh the lower energy level. So this one, let's say ini adalah 1 S orbital. So ini adalah 2 S orbital. This one is 3 S orbital. Okay, so as the value of N increase from 1, 2, and 3, the value of N increase, the size of the orbital will get larger. Okay, and when you are asked to draw orbital, any orbital, mesti tulis axis. You must write the axis X, Y, and Z. Okay, susunan dia tak kisahlah mana-mana X, Z, Y ke, either way, asalkan you have all these 3 axes. Okay, because you are representing the atomic orbital in 3 dimension. If the question asks you to draw
1s orbital. So first thing first, kamu lukis sphere and draw the axis X, Y and Z, and don't forget to label. Let's say if it is 1s, label 1s orbital. So for value of L equals to 1, the value of M will be from -1, 0 and also +1. So you can see here ada 3 value. So bermaksud ada 3 different orientation in space. So the first one, kita boleh nampak the lobe, okay, the lobe berbentuk dumbbell itu yang warna biru, it is on axis X. So means the first one is PX, the second one is PZ, the lobe is on Z axis, and the next one is PY. So in space dia akan ada these 3 different orientation. Next kita tengok P orbital. It is when your value of L is equals to 1. So ingat balik tadi, value of L 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. Saya pun dah fed up. So this is for P orbital, the value of L equals to 1. The shape will be dumbbell. So if value of L equals to 1, the value of M, orientation ni dia akan ada -1, 0, +1. So akan ada 3 orientation. So means for P orbital you can have PX, PY and also PZ correspond to M equals to -1, 0 and also +1. So setiap satu tu mewakili different orientation in space in 3 dimension. So as the value of N increases, the value of P orbital will also get larger. Sama macam konsep S orbital tadi. And for all the P orbital, it will have a node at the nucleus. So numbering dekat bahagian depan ni, 2 indicates the value of N ataupun energy level dia adalah 2. Okay, and for 2px maksudnya lobe ataupun the orbital in dumbbell shape tu berada pada x-axis. Okay, so for py means the lobe is on the y-axis, and for pz the lobe will be on z-axis. Okay, so cara nak lukis dia pun senang sahaja. You just draw the axis. Draw the axis X, Y and Z. And then if you want to draw for 2px, means the dumbbell shape will be on x-axis. Yang penting mesti ada axis X, Y and Z. And you must draw the correct shape, and you must label with the correct energy level, and the orbital mesti betul. So sama jugalah konsepnya. Kalau for PY dumbbell di atas paksi Y, for 2pz the dumbbell shape will be on the Z axis. The next one is d orbital. So d orbital, it is when your value of L equals to 2. So if L equals to 2, value of M will be from -2, -1, 0, +1 and also +2. So untuk each of these orientation, okay, kita ada 5 value and you have 5 different orientation. Okay, so 4 of the d orbital will have 4 lobes. Dia akan berbentuk clover leaf. 1, 2, 3, 4. Only one of the d orbital has 2 major lobes. Dia special sikit along the z axis. Ada donut ring di bahagian tengah. So this is the one lah. Yang lain-lain semuanya ada 4 lobe. You can see here 1, 2, 3, 4. Cara lukis dia I will explain to you.
in detail dalam tutorial. If L equals to 3, the value of M will be from negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, positive 1, positive 2 or positive 3. So akan ada 7 orientation for F orbital. For this one tak perlu risau, kita punya syllabus tak cover for F orbital. So let's say lah kita ada value of N equals to 2. So the value of L given to you is equals to 1. So that means dia adalah energy levelnya adalah 2. And for the orbital shape, dia adalah p orbital. Okay, so for p orbital, so in these 2p orbitals, px, py and pz, ada 3 possibility untuk elektron itu, di mana elektron itu berada. So dia boleh jadi in 2px orientation ataupun in 2py or in 2pz orientation. Last one is the electron spin quantum number, note by S. Okay, so the value of S determine the direction of the spinning motion of an electron. It is either clockwise ataupun anti-clockwise, which is the spinning on its own axis. Okay, samalah macam bumi. Bumi ada axis, so dia berputar pada axis dia. And the electron spin quantum number hanya ada value positive half ataupun negative half. So kamu tak boleh just tulis 1/2. Begini salah. Kamu mesti tulis positive half ataupun negative half, sebab dia menandakan clockwise and also anti-clockwise begini.